morning. It's 8:10 a.m. We are near Udaipur, as you can see. We had breakfast and we started late today because we wanted to take some rest. Today's plan is to cross Rohtak, maybe stay at Sonipat or around that area. Basically to cross Jaipur, Delhi. The stay was at Charan Kamal, Udaipur, and it is a nice place. It's bang on the highway, so you don't waste time commuting in and out of the city. Food is decent, not bad, and rooms are clean. And today morning we met 3 riders from Mumbai who are also headed to Ladakh. They were on the ADV bikes like GSN 390 Adventure. It's really windy over here. Nice highway, and there is a tunnel coming up. That is Sonal. This time we have tied the luggage better than yesterday, so it looks better and also feels safer to ride. पेरेंट्स को होते लहान मुलं होती रे. Different types of overloading. One on truck, one on bike. See. Time is 12 o'clock. We are somewhere at Delhi. It's between Udaipur and Jaipur. And the road so far isn't good at all because it is full of diversions, no name signboards anywhere, and the heat is crazy, and the fuel prices is also high over here as compared to Gujarat.
वाह, देखिए राइडर्स रिसॉर्ट, राइडर लोग के लिए रिसॉर्ट बनाए हैं. पेट्रोल पण संपलेलं आपलं. आता परत 2 बार झाले पेट्रोल बघ. तो कोणतरी बोललेला ना नंतर हायवे तुमच्या तिकडे त्या साईडला पेट्रोल पंप. लगेच नाही आलेलं. हो, 2च बाहेर. 2-3 पकडते. 3-2 वाला ते हे फुल ट्रक आहे. इनफ आहे मला वाटतं. पोचू आपण ते काय हायवे आता बोर्ड लागला 95 किलोमीटर. तुझं जाईल ना 35 पर किलोमीटर पकडलं तरी जाईल. गाडीवाला बेकार झालं थांबा. जाऊ दे. हां जाऊ दे. ते 2दा माझ्या बाजूने स्पीडने जातं. इथे उतरवू. पेट्रोल पंप आहे का काय करत. CNG. तिकडे पुढे ब्रेकफास्ट करून या हायवेवरचं माझं फेवरेट हॉटेल हायवे किंग. तिथे आता आम्ही ब्रेकफास्ट केला आहे दाबून. वाजले 9:30. आम्ही हॉटेलमधून सकाळी 7:30ला स्टार्ट केलेलं. इथे साधारण 8:30ला वगैरे थांबलेलो. असा प्लॅन आहे आजचा की पुढे जाऊन लंच स्किप करायचं, कारण गरमी पण इतकी असते, खाण्याची तशी काही इच्छा नसते. त्यामुळे छोटासा काहीतरी पिण्यासाठी वगैरे ब्रेक घेऊन लेट्स सी पुढे कसं होतं आहे ते. आता दाबून नाश्ता झाला आहे. म्हणजे कालपासून तर मी आज प्रॉपर खाल्लं आहे असं म्हणू शकतो. काल मी ब्रेकफास्ट स्किप केलेला, लंच स्किप केलेलं, कारण गरमी इतकी होती. डिनरला गेलेलो. मला जायचं होतं हायवे किंगला. आमच्या हॉटेलपासून 15 किलोमीटरवर होतं. पण मग रस्ता खूपच वाईट होता, खूप माती होती आणि आम्ही असेच शॉर्ट्स वगैरे संकेत घालून निघालेला.
त्यामुळे सगळी माती आम्ही जेवणापेक्षा माती जास्त खाल्ली असावी. सो आज खाल्लंय भरपूर. आता निघालोय. लेट्स सी. चलो बाय. Damn. Ooh, epic. Guys, look. Guys. So many guys. Don't come near me. Don't come near me. Don't come near me. Welcome to Punjab. 3:45. We have skipped lunch. Someone doesn't mind it. We are heading to Ludhiana. The road from Haryana to Ludhiana was complicated. We went through a lot of villages, small roads, big detours. But finally we are on the correct route now. आता बाईक जरा आराम करतायत संतच्या बाहेर. संकेत हा हायवे आहे. सो आम्ही जेवायला थांबलेलो. आज आपला डे 3 आहे आणि चांगलं हॉटेल आहे. आम्ही लुधियाना टुवर्ड्स लुधियाना चाललोय आणि तिथे कशाच्या अगोदर काय क्रॉस केला पटियाला सोडल्यावर थोडं पुढे आल्यावर हे हॉटेल चांगलं दिसलं. संकेतला भूक लागलेली. मला विशेष भूक नव्हती. सकाळचा ब्रेकफास्ट होता पोटात. मला थांबायचं नव्हतं पण आता संकेतला भूक लागली म्हणून आम्ही थांबलो. अर्धा तास झाला. आता मी निघतोय. 4 वाजले आहेत. आजच्या दिवसात तर आज जम्मू कठीण वाटतंय. बघू कुठपर्यंत पुढे जाऊ शकतो. अकॉर्डिंगली हॉटेल घेऊ आणि मग थांबू. उद्याचा टार्गेट आहे श्रीनगर. तर तो कंप्लीट करण्याच्या हिशोबाने आजचा हॉल्ट महत्त्वाचा आहे. कारण उद्या असे डोंगर सुरू होणार आहेत. त्यामुळे बघू आज कुठे थांबायचं ते. Good evening. We are lost. It's 6:30 and we are in Punjab countryside. Some village we don't know. Everyone is staring at 2 bikes loaded with luggage. Oh, Sat Sri Akal. Those are the only 6 Punjabi words I know. For those who have never been to Punjabi village, this is a good time to look at everything. Actually, the Google map must have shown some other exit. I missed that exit and now it showed us some village road. So we confirmed with a petrol pump guy whether it's the right road. He suggested alternative route, but even that goes through a village. Let's see where we go. बोर्डवर का किती अरे हां ते काय तांडा त्याच्या लेफ्टला तांडा दिला. बोलला ना यहाँ से कहाँ आ गया तो तुरंत मैं समझ रहा हूँ वी आर फक. तू बघितलेला पठाणकोट एक्झिट? तू बघितलेला दाखवलेला? हा तेव्हा आपला माईकचा प्रॉब्लेम होता ना, ऐकायला घेतलेलं काहीच नाही. हा ना
चला रॉयल एनफील्ड वा आपलं शोरूम होतं बंद होतं नाही अजून थोडासा हॉटेल पराग दिसतंय Subscribe to our channel, like, share, comment on our video, and click the bell icon to never miss our updates.